aprender a conseguir lo que deseas de las mujeres. El 99% de las veces no tiene nada que ver con la suerte, los juegos o la manipulación, sino con entender la verdadera naturaleza del poder, la influencia y la psicología humana, principios que Maquiavelo descubrió hace más de 500 años y que siguen funcionando porque se basan en cómo las personas, y especialmente las mujeres, responden a la percepción de liderazgo y certeza. Mientras la mayoría de los hombres suplican, esperan o tratan de agradar, tú puedes convertir en alguien que actúe de manera natural si comprendes la diferencia entre actuar como un mendigo y comportar como un líder. Maquiavelo escribió que es mejor ser temido que amado, pero aplicado a las relaciones modernas esto se traduce en algo más sutil y poderoso, y es mejor ser respetado que necesitado. Cuando un hombre pide permiso, duda o busca aprobación, entrega todo su poder y se coloca en una posición de inferioridad emocional. Por el contrario, cuando comunica sus intenciones con confianza, sin pedir validación, transmite liderazgo, control y valor propio. En lugar de preguntar, ¿puedo invitarte a salir? Oh, ¿te gustaría ir conmigo al cine? Simplemente afirma, el viernes voy a ese nuevo restaurante del centro, ven conmigo. No es una petición, es una declaración que asume interés y despierta curiosidad. No se trata de arrogancia, sino de seguridad. Las mujeres, por naturaleza, responden a la energía masculina que lidera, a la determinación y la certeza. La biología y la psicología confirman que la confianza proyectada genera atracción porque activa instintos primarios de selección y seguridad. Cuando hablas desde la expectativa, y no desde la súplica, creas un marco mental donde tú estableces el contexto de la interacción. Si ella responde positivamente o propone una alternativa, demuestra interés genuino. Si no muestra interés, simplemente alejas sin insistir, porque insistir es perder poder. Los líderes no persiguen, atraen, y quien tiene la capacidad de alejar sin ansiedad demuestra un valor interno que se percibe irresistible. Maquiavelo enseñaba que el poder percibido es tan importante como el poder real. Por eso, cuando una mujer ve que no necesita su validación, tu valor se multiplica. La independencia emocional es uno de los signos más claros de fortaleza personal, y eso genera respeto y deseo. Piensa en un CEO, no pide permiso para tomar decisiones, las comunica. Esa es la mentalidad que debes adoptar. Pero para dominar este juego no basta con actuar seguro, necesitas entender el lenguaje emocional que realmente despierta interés femenino. Las mujeres no eligen con lógica, eligen con emociones, y solo después justifican con razones lo que sienten. Este es el error del 95% de los hombres. Intentan convencer con datos, promesas y argumentos racionales. Dicen cosas como soy responsable, tengo estabilidad, te voy a tratar bien, creyendo que eso genera atracción, pero en realidad están haciendo una entrevista de trabajo, no una conexión emocional. Las emociones son el verdadero campo de batalla, y quien sabe moverlas, gana influencia. Maquiavelo entendía que las emociones mueven a las personas más que los argumentos, y aplicarlo al ámbito de las relaciones es domina una herramienta poderosa. En lugar de preguntar cosas aburridas como, ¿a qué te dedicas? Oh, ¿de dónde eres? USA declarations intrigantes que despiertan curiosidad como, tienes esa mirada de mujer que esconde un lado rebelde. Una frase que no solo crea intriga, sino que invita a revelar algo personal. Ese tipo de comunicación activa el deseo de demostrar algo, de sentirse comprendida y descubierta. Las mujeres no quieren ser interrogadas, quieren sentirse vistas y entendidas, y cuando logras eso, la conexión se profundiza sin esfuerzo. La clave está en el misterio. Revelar todo desde el inicio destruye el interés, porque la incertidumbre genera atracción. Cuanto más predecible eres, más rápido se apaga el deseo. Debes presentarte como un libro que se revela por capítulos.
Cada encuentro debe mostrar una faceta nueva, algo que mantenga viva la curiosidad. Maquiavelo decía que el arte de la estrategia consiste en mantener el control de la información en las relaciones. Eso significa dosificar tu historia. No digas todo sobre ti en intents justificar. Deja que el misterio trabaja a tu favor. Otro principio maquiavélico poderoso es el contraste entre confianza y vulnerabilidad estratégica. Mostra liderazgo y control es atractivo, pero también es vital que en algunos momentos dejes ver tu humanidad. Ese equilibrio entre fuerza y sensibilidad crea un tipo de conexión emocional profunda y adictiva, porque ella nunca sabe exactamente qué version de ti encontrará. Puede ser dominante al tomar decisiones y, al mismo tiempo, mostrar interés genuino por su opinión en temas que te importan. Ese contraste la mantiene mentalmente involucrada y emocionalmente conectada. Recuerda, las mujeres no se enamoran de lo que dices, sino de cómo las haces sentir. Cuando logras activar curiosidad, intriga, desafío y emoción, controlas la dinámica sin necesidad de manipular. Y aquí es donde entra la fase más avanzada del sistema maquiavélico, cómo hacer que ella quiera dar lo que dice sin que tengas que pedirlo. Maquiavelo sabía que las personas valoran más aquello por lo que han tenido que esforzarse. Cuando das demasiado o buscas convencer, pierde tu poder, porque la energía se invierte. Tu persigues, ella se aleja. En cambio, cuando inspiras el deseo de ganarse tu atención, creas una relación de valor y respeto. El primer principio de este sistema es la recompensa estratégica. Solo premias los comportamientos que quieres reforzar. Si ella te responde rápido y con entusiasmo, le das más atención, validación y energía. Si se muestra distante poco comprometida, reduces tu disponibilidad emocional. No se trata de castigar sino de mantener la dinámica natural del valor. La atención masculina es una moneda poderosa y cuando la regalas sin criterio, pierde su valor. En cambio, cuando se percibe como algo escaso, se vuelve deseable. Esto se llama escasez percibida y funciona porque la mente humana asocia valor con rareza. El segundo principio es la escasez implícita. No digas que estás ocupado, demuéstralo con tu comportamiento. Ten una vida interesante, metas, actividades y propósitos que te hagan naturalmente menos disponible. Eso crea atracción porque proyecta independencia y propósito. Una mujer quiere acompañar a un hombre que ya se siente completo, no a uno que busca completarse a través de ella. La atracción surge cuando tu presencia se percibe como un privilegio, no como una necesidad. Si logras dominar estos principios, no solo conseguirás resultados con las mujeres, sino que desarrollarás una mentalidad de poder, liderazgo y autoconfianza que se reflejará en todos los ámbitos de tu vida. Porque al final, Maquiavelo no hablaba solo de política, sino de la naturaleza humana. Su filosofía enseña que quien entiende cómo piensan y sienten los demás tienen el control del juego. Y cuando aplicas eso a las relaciones, dejas de ser un jugador más para convertir en el que dicta las reglas. El verdadero poder no está en imponer, sino en inspirar, no en manipular, sino en comprender profundamente los mecanismos del deseo y la emoción. Cuando una mujer siente que tú eres el tipo de hombre que no necesita aprobación, pero que la elige desde su centro, no puede evitar sentir atracción. No porque la engañes, sino porque encarnas la seguridad que todos buscamos. Maquiavelo entendía que el poder más fuerte no se ejerce con fuerza, sino con percepción. Si dominas la percepción de valor, controlas la narrativa. Si controlas la narrativa, controlas el resultado. Así de simple. Este sistema no es un conjunto de trucos vacíos, es una filosofía de vida. Te enseña a dejar de actuar desde la carencia y empezar a actuar desde la abundancia. Cuando ya no buscas que te acquieren, empiezas a echar naturalmente a quienes te valoran.
Y cuando dejas de pedir, el mundo empieza a ofrecer. Así funciona la psicología humana, y así lo comprendió Maquiavelo hace siglos. Ser respetado, admirado y deseado no depende de convencer, sino de proyectar poder silencioso, certeza y propósito. Porque al final, el verdadero secreto no está en las mujeres, sino en ti mismo, cuando dominas tu mente, tus emociones y tu energía, el mundo responde en consecuencia de no siempre contes inmediatamente. No siempre digas que si a todos sus planes, porque tu tiempo y tu presencia deben sentirse como un privilegio no como un derecho. Maquiavelo sabía que el poder percibido es tan importante como el poder real, y esa es una de las leyes psicológicas más poderosas que puedes aplicar en tus relations. Cuando una mujer te propone algo y tú respondes con calma diciendo, déjame ver si puedo acomodar mi agenda, estás comunicando sin palabras que tu vida está llena de propósito, que tus días tienen dirección y que ella debe ganarse un lugar en ellos. Eso no es jugar a hacerse el difícil, es demostrar valor auténtico y transmitirlo de forma natural. Un hombre con propósito no corre detrás de nada en nadie, porque su enfoque está en su misión y no en la aprobación. Y es precisamente eso lo que lo hace irresistible. El tercer sistema maquiavélico, y probablemente el más poderoso de todos, consiste en hacer que todo parezca idea de ella. En lugar de decir quiero verte, puedes decir algo como apuesto a que te ves increíble ahora mismo, te atreves a comprobármelo. De pronto, lo que antes era una petición se transforma en una oportunidad para ella de demostrar algo, en una idea que siente propia, en una acción que nace de su deseo y no de tu presión. Esta técnica es devastadoramente efectiva porque elimina cualquier resistencia psicológica. Cuando una mujer siente que la decisión es suya, que lo que hace proviene de su elección y no de tu insistencia, desaparece toda barrera defensiva. No hay rechazo porque no hay petición que rechazar. En su mente, no está decidiendo anti ti, está expresando algo de sí misma. Maquiavelo lo entendía perfectamente. Cuando escribió a los hombres más poderosos de su tiempo, lo hacía de forma que ellos creyeran que las ideas eran suyas, aunque en realidad él había guiado el pensamiento hacia el resultado que deseaba. Eso es influencia real, no manipulación vulgar. El secreto está en enmarcar todo como una oportunidad para ella, no como una petición tuya. Puedes decir cosas como, mi pregunto es si realmente iris tan atrevida como pareces, apuesto a que tienes un lado rebelde que casi nadie conoce, o tengo curiosidad por saber si iris tan intensa como aparentes. Todas estas frases despiertan, en ella la necesidad de demostrar algo, la motivan a actuar desde su ego y su deseo de validarse. No siente que te está dando algo a ti, siente que está expresando lo mejor de sí misma. Y cuando logras convertir lo que tú quieres en una oportunidad para que ella brille, el resultado es inevitable, ganas sin luchar. Sin embargo, todo este poder es destruir por completo ese comments el error más fatal de todos, el error que aniquila instantáneamente tu valor y hace que cualquier mujer pierda el respeto por ti para siempre, negociar por atención. Si alguna vez te ves tratando de convencer a una mujer de que te preste atención, de que te responda, de que te valore, has perdido antes de empezar. Maquiavelo tenía una regla de oro que aplicaba con reyes y príncipes por igual. Si tienes que convencer a alguien de tu valor, y es porque no lo tienes. Y en el contexto de las relaciones modernas, esta verdad es aún más brutal. El momento en que empiezas a explicar por qué mereces su tiempo, por qué debería responder o por qué debería interesarse por ti, automáticamente pierde tu posición de liderazgo. ¿Alguna vez visto a un millonario rogando que reconozcan su riqueza? ¿A un león suplicando a otros animales que lo ven como el rey? Jamás. El valor real no se explica, se demuestra a través de acciones, energía y presencia. Los hombres verdaderamente poderosos no piden validación, simplemente son.
Si una mujer no te responde y tú vuelves a escribir tratando de justificar o hacer notar destruís. Completamente tu marco. Si ella se muestra distante y tú analizas, persigues o intentas entender que hiciste mal, lo estás entregando todo tu poder. Los líderes no persiguen, no explican, no negocian respeto. Existen tres reglas inquebrantables que definen al líder maquiavélico y que jamás deben romperse. La primera es la regla del espejo emocional. Das exactamente la misma energía que recibes, una sola vez. Si ella se pone fría, tú te pones frío. Si se aleja, tú te alejas aún más. Pero aquí está la clave. Solo lo haces una vez. No hay segundas oportunidades para el drama. Lo devuelves su energía y luego desapareces. No buscas revancha ni explications. Tu silencio es tu declaración más poderosa. La segunda regla es eliminar para siempre la energía, pick me. Nunca trates de demostrar que eres mejor que otros hombres, nunca compites por atención, nunca ruegas ni te rebajas por validación. En el momento en que entras en el modo elegim, pierde toda tu autoridad masculina. Los hombres de verdadero valor no se ofrecen, se eligen. La tercera regla es adoptar una mentalidad de abundancia absoluta. Siempre actúa como si tuvieras opciones ilimitadas, porque las tienes. Hay millones de mujeres increíbles en el mundo, y si una no valora lo que ofreces, habrá otra que sí lo hará. Esto no es arrogancia, es realidad. Maquiavelo escribió que es mejor ser cruel una vez que cruel mil veces. Aplicado a las relaciones, significa que es mejor alejar con dignidad una sola vez que sufrir mil humiliaciones pequeñas tratando de obtener algo de alguien que no te valora. Cuando una mujer ve que no necesitas su atención para sentir completo, cuando percibe que puedes alejar sin drama y con total serenidad, tu valor se multiplica en su mente. Las mujeres respetan profundamente a los hombres que se respetan a sí mismos lo suficiente como para alejarse de cualquier situación donde no son valorados. El poder real no viene de conquistar a una mujer específica, sino de convertirte en el tipo de hombre que cualquier mujer de calidad querría conquistar. Cuando cambias tu enfoque de cómo conseguirla cómo convertirme en alguien digno de ser conseguido, todo el juego cambia. Si ella no responde tus mensajes, no insistas. Si cancela planes sin ofrecer una alternativa, no reprograms. Si te falta al respeto, no lo toleras. Simplemente te alejas y sigues construyendo tu vida, tu propósito y tu imperio. Los reyes no persiguen, son perseguidos. Tu capacidad de alejarte es tu mayor fuente de poder. Cuando una mujer sabe que estás dispuesto a perderla antes que perder tu paz, paradójicamente hará todo lo posible por no perderte. Pero este principio solo funciona si realmente estás dispuesto a alejarte, si entiendes que tu valor no depende de la atención de nadie. Tu paz mental vale más que cualquier validación. Ese es el núcleo del pensamiento maquiavélico aplicado a la seducción moderna. El poder de la independencia, la claridad de propósito y el dominio emocional. Ahora tienes el sistema completo que Maquiavelo habría utilizado en el mundo actual. El poder de las expectativas en lugar de las súplicas, el lenguaje emocional que despierta deseos sin prisión, los sistemas que inspiran entrega en lugar de manipular, y las reglas inquebrantables del liderazgo personal. Convertir en el príncipe de tu propia vida significa dejar de reaccionar y empezar a dirigir. Significa tener una mente estratégica y un corazón fuerte, un equilibrio entre confianza y control. Significa comprender que la atracción no se suplica, se provoca, que el respeto no se pide, se gana, y que el amor más duradero es aquel que surge del reconocimiento mutuo, no de la dependencia.
Cuando dominas estos principios, no solo cambias como las mujeres te perciben, cambias como el mundo entero responde a ti. Porque la verdadera esencia del poder no está en controlar a otros, sino en controlarte a ti mismo. Maquiavelo no enseñaba a manipular, enseñaba a entender la naturaleza humana y actuar con inteligencia sobre ella. Cuando actúas desde la necesidad, pierda. Cuando actúas desde la elección, ganas. Si aplicas estos principios a tu vida, te volverás magnético, no porque uses trucos, sino porque encarnarás una energía que comunica autovalor. Recuerda, las expectativas atraen, las súplicas repelen. Las emociones mueven, la lógica aburre. El misterio seduce, la previsibilidad mata el deseo. La abundancia empodera, la carencia debilita. Y la capacidad de alejarte, más que cualquier palabra, es la demostración final de poder. Así como Maquiavelo cambió el curso de la política con sus ideas, tú puedes cambiar el curso de tu vida con estas verdades. No busques atención, cree impacto. No pidas amor, genera respeto. No persigas mujeres, construye un imperio que las atraiga. Porque cuando tú te conviertes en el líder de tu propio destino, el mundo, inevitablemente, empieza a girar a tu favor.